Tugukigia maundu tukerwo ni tugwakirwo na tutiakagirwo no muthenya wa umuthi niguo marehe kibau no tutire na uira wa gwitikia ati ni turoka gwakirwo thoko riu nikio ithuothe tuikarite guku nja tondu turarigwo tukire wathie guthikioro ugakora muthigari tutiramenya mokire gwika atia na wamoria makauga wo ni gutumwo matumirwo riu ithuĩ tutiramenya uria tugwika no ni tungienda moke matwire niki marenda gwika thoko ni thoko maratucokeria kana nego tutunya maratutunya tondu ithuĩ turona gutunya. Kuna shops ziko kwa DC pale saa hii asijaingia mtu. Kwa nini? Kuna mvutano katikati ya MP na MCA na watu wa ground, na hapa inakuja hapo tu. Kwa nini mkumbalia watu wanaleta askari? Sisi tulikuwa hapa saa 8 usiku ndio hizi mabati zililetwa kuanzia saa 5 na tumelala hapa tukichunga watu wa jua kali tusinguzwe juu sisi bwana kitunguzwa wanajua ni mofire. Kwa hivyo nyinyi mkikataa kuwa gagari soko yenu inaenda. Hii shida tuko naye, hatutrust hawa watu kwa sababu wanaweza sema watatujengea alafu walete container kwa soko. Hiyo ndio shida ile tuko naye na hawa. Inamaanisha ni ukora kwa sababu wangeweka mchana. Tunaweza kubali ijengwe na ijengwe kama tunaelewana. Ilikuwa na so Itaewani na tunawaambia warudisha Itaewani, wanasema watu ni wengi wanataka stores. Wanasema watatoa 177 stores hapa. Hata plani hatuna. Yes, by the traders that they are going to be affected. But now that the program has been scaled into 2 phases, so there will be no eviction. So that fear, of course, is being spread by few individuals who are opposed to the project. So those traders, the ones who are calling themselves Chuakali traders, are the ones who came up with objections or they did not like the issue of a market because they felt that they would be displaced. Initially, there was that plan, and they had actually been given notices to vacate, to pave way for construction of the modern market. So the issuance of those notices by the City County Government of Nairobi hiked. Some of them do not like that idea of being removed from that market because there was demand by the same traders that they be given an alternative space to do their business, which was not actually available. Na tukiuma kaunti ya Nairobi, kabuni ya Star Times ni rugoretie itena ria kana ria thenema ya Hello Mr. Right. Riu makiriguria memerekiero na hau kabere aria makunyita itemi itena-ini riri kuringana na tabania ya rita riri itanya inene ni gutigirira muingi ni waikara ukenetio na ibindi ciao undu umwe na guikara magithomithagia mbeu njithi aria nio meroragira thenema ino na uingi. And I think that's exactly what the show is about. Kukumbusha kila mtu akuwe romantic tena. The theme of this year again is how romantic can you get? And I think that's where we are this year. But also one of the big things that we're doing as a brand is identifying digital talent. And at some point, of course, we will be identifying new partners to be spreading out the gospel of what the show is. To see who else can also be able to broadcast the show. So, of course, let us know what you think. Where do you think it should go? How do you think it should go? For trailers, more clips, please also subscribe to some of our platforms as well. And one of the things that Star Times is doing, of course, is ensuring that the show is accessible to as many Kenyans as possible for as little as 200 shillings a month. This is a beautiful relationship that started almost 6 to 7 years ago. And it's been nothing less than an amazing journey. Watching the show start from an infant to what it is right now. And of course, and even my relationship with Star Times as a media house, even growing stronger and stronger every single year. And I just got new information that the other versions of Hello Mr. Right in the south and of course in the west, they changed their host after every season. But the fact that Dr. Ofeneke has maintained to be the main host, of course, of Hello Mr. Right for 4 seasons now is something that I don't take it for granted. And I just want to say thank you to Star Times, of course, for believing in me. So I'm hoping to work this time with the ladies. I show them that there's a lot more to marriage than money. Because some of us got married when the husband had a lot of money. And then we hustled and worked hard. Right now, our money cannot be ignored. So what happens to the man?
is the foundation we built before. Tukitigana na icio tukira ingi, Minister wa Urimi Mutahi Kagwe ni ambĩrĩirie icera rĩa kiumia kĩmwe bũrũri-inĩ wa Amerika igeranio rĩa gwethera magetha ma Kenya thoko ya ĩmwe kwa ĩmwe. Mũcemanio-inĩ wake wa mbere, Kagwe ni aracemanirie na arũgamĩrĩri duka cia Walmart arĩa marĩ na makĩria ma duka 40,000 ituri-inĩ itiganĩte bũrũri-inĩ ũcio, na kũrĩa maragire na mĩario ya ũrĩa duka ici kwambĩrĩria kũgũra indo ta macani, macadamia gũkũ bũrũri-inĩ. Na kuo mwena wa South Carolina, Kagwe ni aracemanirie na arũgamĩrĩri a kambuni ya Milos Tea, na ĩrĩa nĩ ĩmwe ya kambuni ĩrĩa ĩigweta harĩ ũthondeki wa cai. We see that there is a price advantage, that is about a 20% margin edge for Walmart, just on the basis of the tariff, the way the tariff is structured. You know, Kenya imports to US is now 10%, as opposed to our competition, which is South Africa, which is 30%. So there is a price advantage that will be available to Walmart. Our tea finds itself in the United States through other people. Now we want to represent ourselves and supply our tea from the farm to the cup, if possible through your organization. So we are asking for partnership with you or your organization, and we are looking for a space in Walmart. We produce over 320 million kgs of made tea every year, and we have produced tea for every day except weekends since 1964. Kenya is the third largest producer of tea in the world and is the largest black tea producer on earth. We are also the largest purple tea producers in the world, alongside other products that we can discuss. The Kenya coffee is also a premier coffee, especially where it is not blended and where it has got its geographical indicators. I've got a feeling that there are some of our products that are in your shelves through other third parties. For example, you have got tea, possibly Lipton tea, or what you call English breakfast tea. Well, I've got news for you, it is actually Kenya tea. And we want to establish a direct relationship rather than through the English or the Irish or anybody else for that matter. Tukitigana na icio ciĩgiĩ ũrĩmi wa cai, kamĩtĩ ya mwanya ĩrĩa yamũrirwo gũtangĩkĩra mĩbango ya kũrĩha arĩa mahutĩtio nĩ mĩrũrũngano kuma mwaka wa 2017 imehĩtithirio ũmũthĩ. Kamĩtĩ ĩno ĩgũtongorio nĩ mũtaari wa president maũndũ-inĩ ma kĩwatho Makau Mutua, mũnini wa kĩarĩ president wa kĩama kĩa mawakiri LSK Faith Odhiambo, aya erĩ makĩranĩra gũtigĩrĩra kĩhoto nĩ gĩakinyanĩra. You know, history is written and told by those who live it. It should be done that way, not those who don't live it. And I just want to say that today, the people of Kenya, through this panel, are writing and living their own history. I want to say that this particular exercise is an installment, if you will, in our long journey to become a nation, to go from being a country, a government, a state, to become a nation. That is irreversible. Our focus today, however, is a narrow one. It is on protests and demonstrations and how we perform them in the context of our Constitution. And I want to say, and make this very clear, protests and demonstrations do not have to turn deadly or violent. They do not have to turn deadly or violent. For the purpose of demonstration and protest is for the people's voices to be heard. And the people's voices can be heard without violence or death. In many countries around the world, as you've all seen, citizens protest all the time.
and they do so peacefully. And after the protest, they go home in one piece and safely. Our purpose here today is to turn the page and to start writing a new chapter so that we can establish the fact of peaceful protests and demonstrations as a Kenyan norm, so that we can perform Article 37 of our Constitution, which is one of the heartbeats of Kenya, on assembly, on demonstrations, on picketing, and on petition, which have at times turned deadly. We can turn that article into the lifeblood of our democracy. We know that the violence that has taken place has taken lives of civilians, of citizens, the majority of whom did nothing wrong but to turn out to express themselves. We also know that a number of our law enforcement people, without whom there is no country, have also suffered. And I want to make sure that people understand that the law enforcement people are also our fellow citizens. They're our children. They're our brothers. They're our fathers. And we equally feel for them, those who have been affected. Why are we undertaking this initiative? This initiative launches a national process to transform our political and our human rights culture around the rights of assembly and speech. It is just but one limb of transitional justice: compensation and reparations, institutional reform, appropriate prosecutions and accountability, access to justice in the courts, which my able vice chair has talked about, and law and policy reform. These are the other limbs of the transitional justice matrix. I want to echo my vice chair's emphasis that this particular effort is victim-centered. It is impartial, and it is non-partisan. It is apolitical. It is not an exercise in political expediency. It is a heartfelt exercise. Na tugitigana na riboti iyo ĩrĩa kwamũkĩra mohoro-inĩ maitũ marĩa mekũrũmĩrĩra, reke tũgũkĩre riboti ĩngĩ. Atongoria a kĩama kĩa DCP kaunti-inĩ ya Nairobi nĩ mokĩrĩire mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga na President William Ruto nĩ kũingĩrĩra mĩhang'o na ũruti wĩra wa MCAs a mbunge ya kaunti ya Nairobi. Atongoria aya maugĩte kwa ihinda iraya aikari a kaunti no matikoretwo makĩamũkĩra motungata makinyanĩru rungu rwa Governor Johnson Sakaja, na ũguo hatirarĩ na bata wa aya erĩ kũria MCAs matianĩrie rĩendekithia rĩao rĩa kũmũhagũra. Nĩ maugĩte marĩ na ũmenyo wa ũrĩa ma MCAs maheirwo mbeca nĩguo gũteanĩria rĩendekithia rĩrĩ. DCP, sit down. DCP, sit down. Harambee. Harambee. In his usual preach water and drink wine, the president is on record calling out the MPs, saying that the National Assembly has become a den of corruption and that the MPs were taking money from governors to save them from impeachment. Yesterday we saw him doing the same, if not worse, by bribing members of the Nairobi County Assembly and intimidating the ones who did not agree to his bribery. The MCAs, we are privy to the amount that each MCA received in two separate meetings which were held yesterday in different locations in Nairobi. We call upon the President and the former Prime Minister to uphold the rule of law and to live up to the letter and the spirit of the Constitution by allowing the MCAs to
exercise their constitutional role or their constitutional oversight. Ira oraheanire mbeca kwa MCA negetha matika impeach mundu gwitore kai na Raila no mukinine corruption mukiongagirira corruption neko makato makete kindu ndirenda kwira MCAs, you have the constitutional rights ya ku oversight the governor na udomwe mwaga kumuruta ithuĩ kama wananchi ni ithuĩ tukamu oversight. Nairobi eno kwina thina wa dawa mathibitari, barabara ni thuku, kwina ungumania muingi, waga guito ni ithogo irima-inĩ kana ũtego ni mbĩa. Rĩu ũndũ tũrauga magavana ũguo mũrathire mũthio na mbere, ona mwaheo kĩndũ rĩai no mũthie na mbere na impeachment ya Sakaja. Nakuo kaunti-inĩ ya Kirinyaga, thirikari ya Kenya Kwanza no ithiĩte na mbere na gũtũngia ũregani nĩ atongoria kaunti-inĩ ĩno makĩmĩũkĩrĩra kumana na kuongerereka gwa ciĩko cia ngukumio. Matongoretio nĩ mũrũgamĩrĩri wa atumia kĩama-inĩ kĩa DCP wa Gĩci wa Warũĩ. Atongoria aya maugĩte ungumania ũthiĩte na mbere na gũcoka bũrũri-inĩ kana ũthiĩte na mbere na gũcokia bũrũri na thutha, makĩranĩra gũkahukia ungumania kaimana wona maiyũkia ũhotani gĩthurano-inĩ kĩnene mwaka wa 2027. Wĩnĩno wa Kĩarie na riboti ĩno. Mamwe wa mũng'ethanĩro mathiĩte na mbere na gũkĩra thirikari ya Kenya Kwanza kumana na gũkuruhanio kwayo na ciĩko cia ungumania. Makĩaria mwena wa Thiba ya kaunti-inĩ ya Kirinyaga, matongoretio nĩ mũrũgamĩrĩri wa atumia kĩama-inĩ kĩa DCP kaunti-inĩ ya Kirinyaga wa Gĩci wa Rũĩ, augĩte ungumania ũkoretwo ũgĩcokia bũrũri thutha na kwaga tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Wangeci ĩtĩte megũthiĩ na mbere na kũng'ethanĩra na President William Ruto makĩranĩra gũkeyumĩria na njĩra nene gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 gũcenjia ũtongoria mũũru. Ndamwĩra Kasongo na ungumania ũyũ naguo na corruption ĩno ũnayo, your time has come. Na ta Wangeci wa Warũĩ tũgũtwarana nawe nginya mũico. Siasa itirĩ irambia nĩ tũkũbũra, no nginya bwana Karenga itaikarĩte thĩ njĩre Kasongo atĩrĩrĩ na andũ make arĩa maingĩrire nĩ ũndũ kila wakati ni yes sir, yes sir, yes. Makero tuthiĩ na gũkũ makathiĩ, makero twambate na gũkũ makambata. Ndamwĩra ibinda rĩanyu nĩ rĩakinya, ibinda rĩanyu nĩ rĩakatia na tũrauga nĩ one. Harambe! Harambe! Mwena-inĩ wa MCA wa Tembere Peter Karenga akiuga mathuria thirikari ya Kenya Kwanza marĩ na mwĩhoko nĩ kũrũmbũiya Kenya, ĩndĩ maya mothe nĩ matiganĩirio na mũingĩ ũtigĩtwo gĩtangĩka. Ndũmĩrĩri yake ĩkĩnyitwo mbaru nĩ Galton Mũcina. Wathuranire na kĩmũrurumo kĩa euphoria, nĩguo kana tiguo? Ithuothe twathurire Ruto na wendo mũingĩ mũno, nĩguo kana tiguo? Nĩ ũndũ wake mũrurumo kĩa hasũra. This time round andũ aitũ mwĩmenyererei, tũtikagwe mũtiro-inĩ o ũrĩkũ o ũcio rĩngĩ. Kĩama gĩtirĩ gĩa kũrutĩra wĩra, na korwo nĩ kĩama gĩtũrutagĩra wĩra ũmũthĩ ũyũ UDA ĩyo twathurire na wendo mũingĩ ũguo gũkũ tũngĩrwo no maendeleo, no tondũ ti kĩama kĩrutagĩra andũ wĩra nĩkĩo tũrauga one. Handũ-inĩ ha Kameme TV kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wĩinaina wa Kĩarie. Nakuo kaunti ya Murang'a, athaki a mũbira wa magũrũ a timu ya Keno hamwe na aikari arĩa mahũthagĩra kĩharo gĩa Kĩmorori taũni-inĩ ya Keno kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ mahamũrithĩtie iragita iria irarehetwo kwambĩrĩria kwenja mũthingi wa gwakwo kwa wabici ngũrani kĩharo-inĩ gĩkĩ. DCC wa Murang'a South Gĩtonga Mũrũngi augĩte ona gũtuĩka harĩ na bata wa wabici icio gwakwo nĩ magwetha kĩhonia kĩa ndũgamano ĩno kuona kĩharo gĩkĩ gĩkoretwo arĩ ũteithio mũnene kũrĩ aikari, ta ũrĩa mwandĩki witũ wa Mbui wa Mwangi araithĩrania. Kĩharo-inĩ gĩa Kĩmorori kĩrĩa kĩrĩ mwena wa Keno, gĩcigo mbunge kĩa Maragwa kaunti-inĩ ya Murang'a nĩkĩo gĩkoragwo kĩrĩ gĩtumĩro kĩa ũteti rĩrĩa rĩothe kwagĩa na mĩcemanio ya kĩũteti, na no kĩo gĩthakagĩrwo mũbira nĩ mbeũ njĩthĩ kuma gĩcigo gĩkĩ, kuona gũtirĩ kĩharo kĩngĩ kĩa mũigano ũyũ kĩrĩ hakuhĩ na taũni ĩno ya Keno.
ĩndĩ kũrokire maragita marĩa mambĩrĩirie kwenja mũthingi wa mĩako ya mawabici, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie ndũgamano nene gatagatĩ ka arĩa mahetwo wĩra wa gwaka wabici ici na mbeũ njĩthĩ arĩa marutũrũrire maragita kuma kĩharo-inĩ gĩkĩ. Na thĩinĩ wa Keno tũtirĩ na reclamation center atĩ harĩa mũndũ angĩigua nĩ agũrũkĩte thĩinĩ wa Keno kana mũndũ angĩigua kĩongo gĩake nĩ kĩrahiũha meciria, harĩa angĩthiĩ ahurũke ahote gwĩcokanĩrĩria na kwĩĩta kamũcemanio gũtirĩ, na harĩa tũtigĩirio rĩ nĩ haha. Na wona harĩkia gũthiĩ rĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ, twatigwo twĩta yuthi, tũtarĩ handũ ha gũthiĩ, tũtarĩ handũ ha gwĩka mĩcemanio itũ, tũtarĩ handũ ha gũthiĩ hĩndĩ ĩrĩa tũngĩenda kweherera drugs. Mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya mũgũnda wa Ngemu, arĩa nĩo maheanire mũgũnda ũcio mĩaka ya hau kabere, ũrĩa rĩu wĩna wabici cia thirikari, igoti hamwe na ceceni ya borithi, maugĩte magaĩte kĩharo nĩ ũndũ wa gũkũria taranda cia andũ ethĩ, na thirikari ĩbatiĩ kwagĩrithia kĩharo gĩkĩ, no ti gũtunyũkithia mbeũ njĩthĩ na gwaka mawabici. In fact, on ũrĩa DC occupy haha, we don't have the consent. Na no kũrĩa twangĩgĩtinda ũkĩaria mũno ndũĩ nĩndakĩmenya nĩ thirikari twĩ nayo. Rĩu rĩ, ithuĩ nĩ twetĩkĩrire tondũ cigwĩra gũkĩeheria the administration hakuhĩ na ithuĩ, tũkĩmagaĩra portion ya 6 acres ĩrĩa ĩkinyĩte harĩa itangi rĩ harĩa, ũndũ matangĩokire beyond this level. Recently, the MP we have here, huyo ndiye amekuwa tunaitaga nini? Kisungumkuti. In fact, ogĩũka cukuru cia hinge kĩharo gĩkĩ kuma thaa igĩrĩ gĩkoragwo occupied, ciana cikoragwo ciĩ nyingĩ mũno. Twĩta ofici-inĩ twathire tũgĩetha coaches erĩ arĩa ithuĩ ofici tũkoragwo tũkĩmenya marĩrĩa kĩ kana megũikara atĩa, tondũ aciari ũcio mũciari ũcio nĩtũiguire agĩa ruo mũno nĩ gũte mwana wake, na nĩguo twethire coach acio erĩ makoragwo na ciana icio from morning hadi jioni. DCC wa Murang'a South Gitonga Murungi augĩte o rĩrĩa mũgũnda ũyũ waheanirwo noguo waingĩrire moko-inĩ ma thirikari, na kĩharo gĩkĩ ti kĩmwe kĩa iria irĩ mabu-inĩ ya iharo cia mũingĩ, na thirikari kũhĩtũkĩra kĩgĩna kĩa NGCDF ya Maragwa nĩ gwaka ceceni ya ũkinyanĩria o ũndũ ũmwe na wabici ingĩ cia mũingĩ iria arauga igũkorwo na ũguni mũnene nginya kũrũga gũkorwo na kĩharo. I don't know how many playgrounds really that we need in Keno. So I think it is just a matter of, let me call it a misunderstanding. People need to know that we have several playgrounds, public playgrounds that are available within here and that can be used by youth as playgrounds, and also that can be used for other public activities. Mwena-inĩ wake mũmbunge wa Maragwa Mĩrĩ Waithĩra wa Maua nĩ aheanĩte mũrũgamo wake wĩgiĩ ndũgamano kĩharo-inĩ gĩkĩ. Ofici-inĩ cigwakwo tondũ gũkũ gũtirĩ kĩharo gĩa gũthakĩrwo, nĩ compound ya kũheana mĩaramano ya ofici cia thirikari nene iria itigarĩte nĩgetha ciakwo. Na mĩaka ĩrĩ mĩthiru nĩ twaraganĩtie kĩharo gĩa Kĩmorori primary, na nĩ twaraganĩtie kĩharo gĩa Kagaa primary na secondary, na nĩ kĩharo kĩnene biũ, ĩrĩ njĩra ya kũmonia harĩa mangĩthakĩra. Kamũiria mwene mathako county aheanĩte kĩharo kĩngĩ. I don't know where she is cooking all these stories. Na rĩu koguo rĩ ithuĩ tũtikwenda na tũtikwenda ũhoro ũcio ũingĩrĩrwo, na mũthiĩ mũtangathe atige kũ-interview na ũhoro wa Ngemu. Wakĩigua kamũhwa ngunyĩra nĩguo ngururĩrie na ngũthererie, tondũ gaka nĩ kanya kohoro kuma metumi Ndigi Magũrũ, rĩtwa rĩakwa nĩ Sarah Wambui wa Mwangi. Ngatho Wambui wa Mwangi na kuma metumi Ndigi Magũrũ. Twambe tũikĩrie no nĩ ngũcokeria na ikĩrĩka rĩa kerĩ rĩa gĩkũnjo gitu. Kameme TV. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital by transitioning from print to the PD News app
we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you. No wende andu aria makurigicĩirie arata hamwe na family yaku muikarage na thayo na mukenete nyitanagira nani Ngugi wa Karanja ngigutereba thiini wa tabara ya kwibanga guku gwa Kameme TV urathie gucokora thimu na thimu yo ti yaku tigai kwaria mbere ya ciana athuri mendaga leadership koguo angĩkorwo muthuri waku ndoi ikara ũguo mũrĩ akĩgu oro muthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ nginyagia thaa 6 wona thĩna kĩũra rũga kumutwarira ihu akumuhe chocolate o mundu ena rũthiomi rwake nĩ mũndũ amenye mutumia wake akenaga rĩ tiga guthaka na mundu mwari ndugu nake angĩkorwo nĩ ũrenda kũrũgamia mũciĩ waku tukurehagira ageni mwaki magutara. It's all about communication. Kwiyaria, kwiiturura, ukahutha ngoro yaku. Nawe ugatigwo ukibanga. Maundu maya no igubangwo. Ambiriria haria uri na kiria uri nakio. Good. We wibange. Salimika hewani, salimika hewani 254 Kegwa koi huo mulio mashete shwa 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 O Jumamothi ni twekenere live mitambo-ini ya Kameme TV and now live on Kameme FM. Jeta First Officer Jeff Joroge na twina Mr. Lazima Kashike DJ Karis Wanangilia kanyama tureke tu kameruke nyimite kura yumo Neguthugutha twaranirie iheo mama mwago kwagira Kegwa kuihua murio Jumamothi utuko thaa 4 live on Kameme TV and now live on Kameme Kayoka Muingi utuko thaa 4 nginya thaa 7 Kegwa kuihua murio